Okay. Hello students, welcome back. So in this video, we will discuss with functions in JavaScript, nothing but methods. So give a minute. So inside JavaScript, we need to open this file in VS Code. I hope in previous video loops, arrays method, inbuilt methods and complete ayyayi. In this video, we will discuss with functions, guys. Other non-primitive data types lo, here we have arrays is completed and functions is there and objects is there. So in this video, we will discuss with functions. Okay. So functions is a block of statements. Guys, this is a functions nothing but block of statements which will get execute whenever it is called or invoked. So ఎట్లా అంటే ఫంక్షన్స్ మనకి డిఫరెంట్ కోడ్ రీడబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది యూస్ఫుల్ ఉంటుంది బై యూజింగ్ ది ఫంక్షన్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యావింగ్ ఫంక్షన్స్, గైస్, రిమెంబర్ దట్ వన్. సో functions is a block of statements which will get execute whenever it is called or invoked. Whenever it is called or invoked, guys. Okay, so I will give one example for here. Simple example, see. So I am taking as a one file HTML file. The sub file name is a functions .html file and this one .html. Okay, so inside that I am taking as a HTML boilerplate. Okay, good. So inside that body I am taking as a script tag. Okay, just turn on the lights over on here. Now we need to inspect, open the console. In the place of console, so here I'm taking is a declaration of the function, guys. Function ni declare chesukovalante here we have different types of declarations. Is different types of functions ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనం ఫస్ట్ నార్మల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎలాగంటే యూ కెన్ టేక్ ఫంక్షన్ here. The function name వచ్చేసి I'm taking as a add. Okay, this is a function is a block of statement. The function name ఏమి ఇచ్చా? add is a function name. The function name which follow the camel case, guys. అంటే ఫస్ట్ వర్డ్ add function అని ఇస్తాం. See, add is a different word, function is a different word. And the word is any letter. So enter thing starts with capital letter, the next word starts with small capital letter, guys. First word starts with small letter, then next word starts with capital letter. Okay, remaining words start with, that is called a camel case. Okay, inside that I am taking as a add numbers and see guys, I am taking as a equal to 10, then let consider b equal to 20. Let b equal to 20. So here you need to perform that addition operation. What is that? A plus b. See, still we are not getting any output. Output అనేది రావట్లేదు. So this is the block. See, function is a block of statements which will get execute whenever it is called or invoked అని చెప్పాను. అంటే ఎప్పుడు కాల్ చేస్తాం ఈ ఫంక్షన్ ని ఆ టైంలో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. See, function declaration. This is entire part is a function declaration. Then calling that function. ఇలాగా కాల్ చేయాలి. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏముందో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ తో ఇలాగా కాల్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇది కోడ్ రీయూజబిలిటీ అంటే ఒకే టైం వన్ టైం బ్లాక్ ఒక టైం రాసి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, వీఆర్ కాలింగ్ 4 times. అవుట్పుట్ ఈస్ 4 times అక్కర్ అవుతుంది ఇలాగా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ లో ఇయర్ వి హ్యావింగ్ మేజర్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, guys. Further divided into different types, majorly divided into 2 types. Note, take this note point. Note like by using functions
By using functions, we can perform the code reusability. We can perform code reusability. Code reusability, guys. So next one, by using functions, here we can increase the code readability also. Ante suppose here we having only like only 4 lines of code ante undi. Suppose here we having 10,000 lines of code. ఆ 10,000 lines of code లో ఇట్లా బ్లాక్ గా ఉంటే మనము సో ఈ ఫంక్షన్ చూసానంటే ఇది అడిషన్ ఆఫ్ 2 ఆపరేషన్స్ అని పర్ఫామ్ చేస్తానని చూసాను ఇట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ డెవలపర్. సో యు ఆర్ ద డెవలపర్ మీన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ సమ్ అదర్ గా ఏమైనా వచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ది కోడ్ ఏమైనా మాడిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ దట్ కోడ్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఫంక్షన్స్ రాస్తే చూడడానికి కోడ్ రీడబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫాస్ట్ గా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై by using functions we can increase the using functions best for code reusability, best for code readability. Code readability. Readability. Okay, done. So this is the thing. So actually types of functions. The functions we also call as methods can enter, guys. Remember that one. Functions are methods both are same. So types of functions. Functions are majorly divided into 2 types, guys. One is the predefined functions. Predefined functions. Nothing but inbuilt functions can enter. Predefined, we also call as a inbuilt functions. Second one, user defined functions. User defined functions or developer functions antaru. As per requirement. What is meant by predefined functions? Predefined means this is a inbuilt, already developed by the who is the founder of JavaScript. So JavaScript founder Brendan Hick. So Brendan Hick is already developed some predefined functions. We are utilizing that one. So examples వచ్చేసి we already discussed in previous class, that's the array functions, so sync functions, ఇవన్నీ previous class లో కంప్లీట్ చేసాం చూడండి. అవన్నీ predefined functions, guys. There is just a minute. Here we have arrays. Okay, see inside that array here we having these are so many dot reverse method is there, join method is there, then index of short, ఇవన్నీ predefined functions, predefined inbuilt functions ఇలాగా. So then what is meant by user defined functions, sir? So any functions which is declared by the developer or else user or programmer, that is called as a user defined functions, guys. So for example, let's just say this is a user defined function. Like function, the function name is a add function, then here performing as per our requirement. అంటే మన need, మన requirement ఎలాగా ఉందో అలాగా ఒక ఫంక్షన్ డెవలప్ చేసుకుంటేదాన్ని that is called as a user defined function అంతే. Remember that one. So further, not this thing, in predefined function and user defined functions lo there are different types, guys. In JavaScript, functions are divided into 10 types, guys. Into 10 types. 10 types గా డిఫైన్ చేసుకుంటారు. Like user defined function and predefined function is the 2 types, that is the majorly divided into 2 types. ఆ 2 types లో further having 10 types. It may be predefined కావచ్చు, user defined కావచ్చు. First one వచ్చేసి anonymous function. Anonymous function,
Next one, named function, or else this is also called as a normal function can enter. We already told that one. Normal function, then first class function, functional expression. Next one, functional expression. Next one, immediate invoking function. Immediate invoking function. Immediate invoking function, that is also called as a shortcut form IIF, or else this is also called as self-calling function can enter. Self-calling function. So next one, arrow function. Seventh one, nested function. Eighth one, higher order function. Higher order function, this is a very important guys. Higher order function next వచ్చేసి call back function, arrow function అనేది this is a very important. Next వచ్చేసి call back function. Callback function. So this arrow function introduced in the version ES6 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. నథింగ్ బట్ ECMAScript version 6 లో దిస్ arrow function introduced in the version ఎక్కడ ES6 version లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. బిఫోర్ దట్ there is no arrow function. Okay, next, where is that? Ninth one. Okay, so 10th one వచ్చేసి generator function. Remember that one. Generator function. Generator function. So there are 10 types of functions in predefined కావచ్చు, యూజర్ డిఫైన్డ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అందులో ఈ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి అనోనిమస్ ఫంక్షన్, నేమ్డ్ ఫంక్షన్, ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్రెషన్, దెన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్, సో ఇమీడియట్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్, ఆరో ఫంక్షన్, నెస్టెడ్ ఫంక్షన్, హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, దెన్ జనరేటర్ ఫంక్షన్. రిమెంబర్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు మేజర్ గా ఫంక్షన్స్ అనే జావా స్క్రిప్ట్ క్వశ్చన్ అన్న రైట్ చేస్తారు. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, here I'm taking first one is the anonymous function. Anonymous function, nothing but any function doesn't having function name. A function doesn't have function name. That is called as a anonymous function guys. ఎలాగా చెప్తాం సి. సో హియర్ we need to declare like this. ఈ anonymous function ని represent చేయొచ్చు. Just we need to defining by here like this. So here we are having function. I'm not removing this one. Entire thing ఇలాగా represent చేస్తాం. This is a anonymous function. But name లేకుండా represent చేయలేము. But this is called as a anonymous function. So here we didn't have syntax of that anonymous function రాసుకోండి. No, don't take example because example anonymous function ని కాల్ చేయక అయ్యలేదు. దెన్ ఎలాగంటే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని మనం చేయాలి. దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ వస్తుంది. Anonymous function syntax. Okay, so this is the syntax of that anonymous function guys. Remember that one. Okay then. So example లేదు దీనికి actually. Then named function and representation. So the second one వచ్చేసి named function. Named function nothing but the function having function name. Any functions having function name, that is called as a named function. So here you need to represent like this. Named function వచ్చేసి take second one. This is the first one guys. Functions లో named function, named function syntax. So first one function
function name, I am taking as a function name is the your choice. You can take display, function name display, then inside that you need to take anything I am taking as a system console.log. Inside that console log, this is display method or as display function. See, so when the function ever executes only when we call on that function, on that time this function will get invoked. See, like this you need to call like this. So this is a function ante named function, or as we also call as a normal function antar guys, or normal function. This is the thing, అంటే వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ఏమీ పాస్ చేస్తలేదు మనము, దీన్ని నార్మల్ ఫంక్షన్ అంట, నార్మల్గా జస్ట్ క్యాజువల్గా కాల్ చేయడం. దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ నార్మల్ ఫంక్షన్లోనే విత్ పారామీటర్స్ అనేది ఉంటాయి, విత్ పారామీటర్స్. ఇందులోనే సబ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్, విత్ పారామీటర్స్ అంటే ఎలాగా, సపోజ్ I am taking as a function name వచ్చేసి you can take add numbers, okay, add numbers function name, okay. So inside that add number, here I am passing where a and b, see a b c n number of parameters మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. This is a and b and c d, so n number of వేరియబుల్స్ అనేది నువ్వు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు. So this is the parameterized normal function. So inside that console.log I am taking as a plus b. See, we are not getting any output, sir, because ఎందుకంటే still we are not calling that function. అంటే add number ని కాల్ చేయండి by passing a values. Here I am passing 30, 50. See what happened, the addition of two numbers. కావాలంటే ఇట్లా string లో కావాల్సిన పాస్ చేయండి, your wish. Take addition of a and b, see 80 ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. So you can take definition for that parameters, means function with parameter or function with arguments kani antaru. Remember that one, arguments and parameter both are same. Then here we have, whenever we want to give input to the function. So function ki input ఏమైనా పాస్ చేస్తాను, then we go for function with parameters, guys. Function with parameter, okay. So this is the thing, అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు this is a function కదా, ఒక ఫంక్షన్ కి మనం ఏమైనా ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఇలాగా you are passing by calling function calling time లో we are passing the input, that is called as a function with parameter. This a comma b ఇక్కడ ఏముందో that is the functional parameters, this is the actual parameters. Remember that one, functional parameters and actual parameters, guys. What is mean by functional parameters and actual parameters అని maybe interview అడగచ్చు, like this is the functional parameter a comma b, అంటే any variables or any parameters which is declared by the function declaration. So any parameters which are passed by function declaration, that is called as a functional parameters or functional arguments. Any values passing by calling a method or else calling a function calling time లో ఏమన్నా values పాస్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఆ values we call as the actual parameters. This is a actual
parameters, guys. Parameters. This is a functional parameters. You need to remember that one. Okay, that's the thing. Remember that one. Okay, I hope now it's clear. This is the functional parameter. ఇది ఎన్ని టైమ్స్ అన్న కాల్ చేయొచ్చు, బట్ బై కాలింగ్ ఏ మెథడ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేయాలి, డిఫరెంట్ వాల్యూస్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద వాల్యూ మీన్స్ వీ నీడ్ టు డిఫరెంట్ ఇన్పుట్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏమన్నా ఇన్పుట్ ఏమన్నా వేరియేషన్ అనేది అవుతుంది అనుకోండి, ఆ టైంలో సేమ్ డిక్లరేషన్. అంటే ఇప్పుడు అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers, దట్స్ అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers నువ్వు కాన్స్టెంట్ కావాల్సిన తీసుకోవచ్చు. లైక్ వితౌట్ పారామీటర్ కాకపోతే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. అంటే సి లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 50, then let b equal to 90. So let a equal to b equal to 90 నే పాస్ చేస్తున్నాం. no need to pass anything arguments here, but arguments పాస్ చేస్తున్నాం వస్తుంది, బికాస్ ఎందుకంటే ఆ వాల్యూ సేమ్ స్టోర్ అవ్వలేండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఏ వాల్యూ 50 అండ్ బి వాల్యూ 90, అంటే వితౌట్ పారామీటర్స్, దట్స్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. మళ్ళీ ఈ వాల్యూ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు చేంజ్ బై ఇన్ ది వాల్యూ, ఏమి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏముందో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ వాల్యూ, కోడింగ్లో చేంజ్ చేయాల్సి పడుతుంది. బట్ వైల్ డూయింగ్ లైక్ వైల్ పాసింగ్ పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు వేరియేషన్, అంటే వేరియేషన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఏమైనా చేంజెస్ అవుతుంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. నంబర్స్ 100, 100 ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, I hope now it's clear. So next one, normal function. This is function. I think parameters is completed. Then normal function with return type is there, guys. Normal function with return type. Normal function with return type. So normal function with return type అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఇక్కడ ఉండే ఈ ఫంక్షన్ లో సమ్ ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది మనకి, అంటే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 numbers అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడే యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్కి ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు రిటర్న్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ ఆర్ ఎల్స్ ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. So take here function, here I'm taking as a function name వచ్చేసి display name అని ఇద్దాం. సో display name here I'm taking as a names. నేమ్ అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకున్నాను, అంటే ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్ విత్ పారామీటర్ రెండు పాస్ చేస్తున్నాను, యువర్ విష్. సో ఏం చేద్దాం, యూ నీడ్ టు రిటర్న్ మీన్స్ ఇక్కడే ప్రింట్ చేయకుండా ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ దిస్ నేమ్ గైస్. రిటర్న్ నేమ్, నేమ్ రిటర్న్ చేద్దాం బై కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్. సో డిస్ప్లే నేమ్ లో ఏ అని పాసింగ్ రెడ్డి. వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెటింగ్, రెడ్డి ఎక్కడైనా డిస్ప్లే అవుతుందా, వీఆర్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్. సో ఇది వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంటుంది. రిటర్న్ అయ్యే వాల్యూ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయండి. ఐఎమ్ టేకింగ్ చేసే వేరియబుల్ నేమ్ and take a variable let. Okay, then you need to print that name now. n అనేది ఇలాగ ప్రింట్ చేస్తాం. See, now we are displaying రెడ్డి. ఇక్కడ రెడ్డి అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి. అంటే ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ కాల్ చేసి కాలింగ్ టైంలో వీ నీడ్ టు పాస్ ది పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. ఫంక్షన్ కాలింగ్ టైంలో ఏమవుతుంది, కాల్ చేస్తానట్లే ద వాల్యూ ఈజ్ రిటర్నింగ్ టు దట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతానట్లే నేమ్ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. నేమ్ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, రెడ్డి స్టోర్డ్ ఇన్ నేమ్. ఈ నేమ్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంటుంది. రిటర్న్ అనేది ఫర్దర్ రిటర్న్ అయ్యిండేది ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఎన్ వాల్యూ మనము ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇలాగా. యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సపోజ్ నో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ డైరెక్ట్గా నేమ్ ప్రింట్ చేస్తానంటే యూ కెన్ డూ console.log లో టేక్ డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే నేమ్. ఇన్సైడ్ దట్ నేమ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఎనీ నేమ్. సపోజ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ రఘు, నేమ్ రఘు. సో డైరెక్ట్లీ ఇలాగ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇలాగా. అంటే ఏమవుతుంది,
డైరెక్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ లోనే నువ్వు ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేయొచ్చు, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి వాల్యూ. దట్స్ ద థింగ్ ఇన్ నార్మల్ ఫంక్షన్ లో. ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్ కానీ కంప్లీటెడ్. I hope this is clear for you guys. So I will give one example. I will give one problem for you. You need to solve that one. I'll get commented. ఇవన్నీ కమెంట్ చేద్దాం. Okay. So write a JavaScript program to display student name, ID, then course, what is that for the course, age, by using function with parameters. Function with parameters. So you need to display the student details like student name, student details. So ilaga minimum 10 students, display minimum 5 students. 10 is more actually. 5 student details and display them with parameters. So function with parameter. So elaga display cheyali, you need to declare that function guys. I'm taking is a function and a keyword use chedam. This is a function. So function name vachesi I'm taking is a student details అని ఇద్దాం. Student details. Okay, good. Student details. Inside that here ఏమేం థింగ్స్ కావాలి, స్టూడెంట్ నేమ్ is there, student ID, student course. You need to take std name, next one std ID, next thing was student ID, then std course, student course, next one std age, student age guys. So ilaga display chedam. So after that I am taking as a console.log lo take student name, define like this student name. ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ ఎక్కడ షోర్ అవుతుంది, ఈ వేరియబుల్ లో షోర్ అవుతా ఉంటుంది, మన పాస్ మీన్స్ మెథడ్ కాలింగ్ లో పాస్ చేయండి. యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే దట్ వన్. సి ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, then you need to display that student ID, console.log display that student ID. స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి మనం ఏం పాస్ చేసామో ఆ వేరియబుల్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్లో వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. స్టిల్ వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్. సో దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ స్టూడెంట్ కోర్స్ గైస్, స్టూడెంట్ కోర్స్, దట్స్ ద STD కోర్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ థింగ్ దట్స్ ద స్టూడెంట్ ఏజ్, student age, then you need to print this variable. Okay, so ఈ వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. దెన్ యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఏం కావాలి, వెన్ ఎవర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆన్ దట్ టైం ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ సో ఇయర్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాం. ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఇయర్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూస్. సో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ పాస్ చేయకుండానే వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, బట్ వాల్యూస్ ఏమొస్తుంది మనకి అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్. అన్డిఫైన్డ్ ఈజ్ వన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో అలాగా వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఇన్ దట్ వేరియబుల్, అందుకే అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. నో యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ వాల్యూస్ గైస్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ కదా, యూ నీడ్ టు టేక్ స్టూడెంట్ నేమ్ రెడ్డి,
then id 100, then you need to take student course, take btech, age 25. See, we're getting like this. Further, you need to take student details, then you need to pass the value Raghu. So second value, that's 200, comma, we need to differentiate. అంటే ఇప్పుడు రఘు అనే వాల్యూ ఏం పాస్ చేస్తావో అది ఎస్టీడీ నేమ్లో స్టోర్ అవుతుంది, స్టూడెంట్ నేమ్లో. దెన్ 200 కామా ఇస్ అ మ్యాండేట్, బికాస్ ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది నేమ్ దెన్ స్టూడెంట్ నేమ్. అలాగే డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి కామా స్టూడెంట్ ఐడి 200 ఏం పాస్ చేస్తామో ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ వన్. సో ఫర్ ద ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ కోర్స్ కదా, స్టూడెంట్ కోర్స్ వచ్చేసి take MCA. Here you need to pass the 30. See, second student details. This is the first student details, and this is the second student details. Like this, you need to pass it here, guys. Okay. So next one, you need to pass the third student details. Before, you need to pass the age equal to 24. Okay, done. See, so ilaga you need to solve this. After that, in 2 times call chesi you need to pass these 5 details, student 5 details అనేది ఇలాగా పాస్ చేస్తాం. Manjunath, you need to pass like this also. Manjunath. Okay, so take 500 id, then the value is mtech. Here you need to pass the age 28. See, this is third way. So ఇలాగా అన్ని వాల్యూస్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇన్ కేస్ ఫంక్షన్స్ లేకపోతే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దీస్ 3 times. అంటే ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేయడానికి 4 lines ఆఫ్ కోడ్ తీసుకుంది. ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది మనం పాస్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ సెకండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమో మళ్ళీ 4 lines ఆఫ్ కోడ్ తీసుకుంటుంది ఇలాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది 8 lines ఆఫ్ కోడ్. అలాగే ఇఫ్ 4 into 5 students, it takes 20 lines of code. But see here, it will reduce the coding, guys. So ilaga manam represent chestam. That's the thing. You need to focus on this one. You need to take this. Ante normal function lo inni variations untai. You need to focus here. I hope now it's clear. Just a minute, guys. I will come back. 1 minute. Okay, guys. Welcome back. So the next one is, I hope this is clear for you. Named function and announce function is clear. Then first class function and functional expression you rendu chudandi at a time. So the declaration of functional expression and first class function both are same, guys. Means related to same, not different. So elagante here you need to take one anonymous function. Anonymous function ante already cheppanu, the function having doesn't have name, function name ledu, that is called as a anonymous function. Ee anonymous function lo I am taking is a let a equal to 10, addition of 2 numbers unnai, that's because easy to understand for you. So then let b equal to 20. So I am taking as a console.log a plus b, guys. Okay, ఈ a plus b, this is the anonymous function. ఈ anonymous function entire anonymous function ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేద్దాం. అంటే it is a variable name fun. See, just you can take variable name fun, then let fun equal to function. This is entire function. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. This is entire part we call as a functional expression. One anonymous function we can store as a value to that one variable, that is called as a what is that, functional expression. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ గా స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది. Then what is mean of first class function? ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, యా ఫంక్షన్ ని మనం వేరియబుల్ గా పాస్ చేస్తున్నామో
ఆ ఫంక్షన్ we called as a first class function. Remember that one. So then how we can call this function? ఈ ఫంక్షన్ ని ఎట్లా కాల్ చేయాలంటే you need to call like this guys. ఆ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయాలి. See 30. Suppose if you want to print that variable ని ప్రింట్ చేస్తే we are getting functional expression అంటే ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది మీకు. See వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఈ వేరియబుల్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్లో షో చేస్తాను ఫన్ అనే వేరియబుల్లో. ఆ ఫన్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ అ వాల్యూగా పాస్ చేస్తాం కదా వేరియబుల్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం నో నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్, యూ నీడ్ టు కాల్ దట్ వేరియబుల్. సి యూ నీడ్ టు కాల్ దట్ వేరియబుల్ బికాస్ ఎందుకు అన్డిఫైన్ వస్తుంది, బికాస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. సో దట్స్ వై యూ నో నీడ్ టు ప్రింట్ ఇంటూ console.log లో ప్రింట్ చేయకండి, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ function, call that function. So you can call that variable n number of times guys, like see function then function. See what happened here, we are calling that function in 3 times call చేస్తున్నాం ఇలాగా. అంటే this is a functional expression. ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ బోత్ ఒకే దాంట్లోనే వస్తుంది. నెట్ టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ ఓకే డన్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అచీవ్. సో ఇందులోనే ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్దర్ పారామీటర్స్ విత్ పారామీటర్స్. సపోజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్కి ఎట్లా మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేసామో హియర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ది పారామీటర్స్ ఏమైనా పాస్ చేయాలంటే what is that functional expression with parameters and represents. I kept this entire in comments and do one thing, functional expression with parameter guys, with parameters. So see here we need to take function, the function name is a subtraction అని తీసుకోండి, sub. Okay, we need to take subtraction and sub అని తీసుకుందాం. So I am taking as a variables, ఒక 2 variables అనే పాస్ చేస్తున్నాను. Means doesn't have function, means we no need to take function name guys because this is the, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండదు ఇక్కడ. హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ వేరియబుల్ ఏ కామా బి. ఓకే ఏ కామా బి. సో హియర్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ console.log లో ప్రింట్ దట్ వాట్ ఇస్ దట్ బి మైనస్ ఏ అని రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. ఓకే డన్, బి మైనస్ ఏ. దెన్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ దిస్ ఎంటైర్ వేరియబుల్ ఇన్ వన్, ఎంటైర్ పార్ట్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్, దట్ ఇస్ ఐ am taking as a sub. Now it's clear. See, take a let. సో ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం ఎంటైర్ పార్ట్. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం వేరియబుల్స్ని. ఇయర్ యూ కెన్ పాస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి. యూ కెన్ టేక్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏమన్నా పాస్ చేయండి గైస్, యువర్ విష్, ఏ అండ్ బి. సో వైల్ కాలింగ్ దట్ వేరియబుల్ని కాల్ చేయదు, వీ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూస్ గైస్. వాల్యూస్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ as 10,20. See 10,20. Then after that I am taking as a sub 30,50. What happened here, we are getting 10. So 30,100. See if 40 will stored in A, 100 will stored in B. So B minus 100 minus 40, the value is 60. See getting like this. So ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ చేస్తామో అన్ని టైమ్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది నీకు. దట్స్ ద థింగ్. అంటే విత్ పారామీటర్ అంటే వీ నీడ్ టు డిఫైన్ లైక్ దిస్ గైస్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు వాల్యూస్ అనేది అక్సెప్ట్ చేయాలి. వేరియబుల్ కాలింగ్ లో మనము ఐ మీన్ ఆ ఫంక్షన్, ఈ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ లో షో అవుతుంది కదా, ఆ వేరియబుల్ కాలింగ్ లో వీ నీడ్ టు పాస్ వాల్యూస్, అంటే యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ పారామీటర్స్. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సేమ్ ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ టైప్, ఆల్రెడీ రిటర్న్ టైప్ ఎందుకు కావాలని చెప్పాను. Whenever we want output to that method, means output to that function, then we go for method with return type. So ఈ return type ఎట్లాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, means we need to take a return type here, return type. Okay done. So same as it is, we need to take like I am taking as a let variable వచ్చేసి name. Can do this emp name, means emp details అని ఇద్దాం.
Okay, emp details. I need to print this emp details here. Directly I'm taking as a function, guys. Items function తీసుకుంటున్నాం. Items function లో you need to display that emp details, guys. Like I'm taking as a console.log emp name, nothing but employee name. Employee name వచ్చేసి you need to print that Ravi. Then you need to print console.log emp role developer same as it is. You need to take emp salary, emp sal. Okay, then so here I'm taking as a emp details. Directly you can call that function because we are not applying any methods కదా. See, emp name వచ్చేసి they're doing like this. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది with, sorry, actually we are still we are not applying return type, guys. You need to take that return type here, or we can do just we can take this cut pot to cut this one also, to cut this one also. Okay, then so return this entire value. Return, what is that thing? We need to cap employee name. Then here we having employee salary plus concatenation అనేది అప్లై అవుతుంది ఇలాగా. ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం. Need to take like this, guys. Okay, then method calling లో we are not displaying this one. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, entire details you can keep this entire part in console.log లో. Need to take that, we need to cut this one, kept this one entire part into console.log, call this method. See, employee name Ravi, employee role వచ్చేసి developer, employee salary వచ్చేసి center. సో ఇలాగా మనం పాస్ చేసాం. సో సపోజ్ I need to pass the parameters pass చేసుకొని అవి డిస్ప్లే చేయాలంటే మీన్స్ n number of employee details ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే you can do like this. అంటే I am taking as a emp name, comma, then emp, what is that role? Okay, emp row, second one. Then here we having emp sal, nothing but salary. So you need to print it here. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి emp salary, guys. Like where is that emp name అనేది కంకాటినేషన్, అంటే ఈ వేరియబుల్ ఈ ప్లేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది వాల్యూ స్ట్రింగ్, ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ అనేది రిటర్న్ అవుతా ఉంటుంది మనకి. ఆ రిటర్న్ అయ్యే వాల్యూ emp name కోలన్ ప్లస్ emp name మనం ఏం పాస్ చేస్తామో అది కంకాటినేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ emp రోల్ ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తామో యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్, మళ్ళీ ప్లస్ వేర్ ఇస్ దట్ emp రోల్. ఓకే, emp రోల్ అయిపోయా. ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ టేక్ ఏ కామాస్, ఒక వాల్యూ అవుతానట్లే యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ కామా. దెన్ emp salary వచ్చేసి యూ నీడ్ టు ప్రింట్ emp sal. Okay, then see, you need to print it like this, guys. So we are not getting output. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ undefined, emp name undefined, emp role is undefined, emp salary undefined. Why? Because we are not passing a value కదా. We are not passing values ఏం పాస్ చేస్తారు మెథడ్ ఫంక్షన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేస్తారు. జస్ట్ assigning this one. Okay, yeah, you need to pass the values. ఇక్కడ పాస్ చేయండి మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో. here I'm passing value, guys. First one emp name, that's a string కదా. you need to pass Ravi, emp role developer, I'm taking is a salary 50,000. see, second thing, if you want to display one more employee details, call that employee details మళ్ళీ ఇంకొక కాల్ చేయండి. call that employee details, pass the different values. Rekha, take analyst,
analyst. So here you need to take 60,000 salary. See, this is the second employee details. Same, you can pass a number of employee details as your requirement, as your need. మీకు ఎట్లా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే you need to do like that. So employee details, you need to pass Raghu, take tester, means test engineer, okay, done. So you need to do like that. Here I'm taking as a salary 40,000. See, సో ఇలాగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమంటే యూ కెన్, బికాస్ అలైన్మెంట్లో ఇలాగ వస్తుంది, ఇట్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సేమ్ లైన్లో డిక్లేర్ చేసుకుంటాను అంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ సేమ్ లైన్ ఆల్సో, యువర్ విష్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, అప్ టు యూ గైస్. సో ఇలాగా మనం ఒక ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్. ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ అదే ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్, విత్ రిటర్న్ టైప్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. సో మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఒక ఎలాగా ఉందో అలాగా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఐ హోప్ నౌ ఇట్స్ క్లియర్. సో దట్స్ నెక్స్ట్ వన్, immediate invoking function, arrow function, nested function. This is discussed with next video guys. Give a time, I will or else we will discuss with this video. I will explain that. Just a minute, give one. Okay, so arrow function, nested function, adder function, next video will discuss. You need to discuss with this one. What is that? Immediate invoking function. Directly I am taking as an immediate invoking function example. I will keep this entire part in comments guys. Immediate invoking function, or else we also called as a self-calling function. Immediate invoking function or self-calling function. Self-calling function. So here you need to declaration of immediate invoking function. Easy guys, this is some rules is there actually. So here I'm taking as a, see, this is a parenthesis. Inside that parenthesis you need to define like this, function. See, this is the thing. So console.log, inside the console.log, this is the immediate invoking function. You need to display like this, immediate invoking function and represent as. See, then sir, how to call this function? The function etla call cheyali? Say you need to call like this guys. See, ఈ ఫంక్షన్ ని ఓన్లీ వన్ టైం, ఇమీడియట్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైం అంతే కాల్ చేయకపోతుంది. అండ్ ఇమీడియట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చేస్తాను ఇట్లే, ఇమీడియట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ వీ నీడ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్. సార్ లేదు సార్, ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, ఫర్దర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్, ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, దిస్ ఇస్ ద ఇమీడియట్ కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఇలాగ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అంటే పారెంథసిస్ ఇన్సైడ్ ఒక ఎన్ఎన్ఎస్ ఫంక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ గైస్. ఓకే, వన్స్ ఇమీడియట్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసుకుంటా, ఇమీడియట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ కాల్ చేయకుండా మనం ఒక డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి ఫర్దర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ అక్సెప్ట్ గైస్. సో అందుకే ఇమీడియట్, ద వర్డే చెప్తుంది ఇమీడియట్ అని, ఇమీడియట్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ టైం అంతే. సో వీ కెనాట్ కాల్ 2 times. ఇక్కడ ఇలా కాల్, జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్గా ఇలా కాల్ చేసాం, పారెంథసిస్ ఓపెన్ క్లోజ్, కాల్ అయిపోయింది వన్ టైం. సెకండ్ టైం కాల్ చేయాలి సార్ అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్, ఓన్లీ వన్ టైం అంతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ వస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు నార్మల్ ఇది ఎట్లా, ఇది దట్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ 3 times కాల్ చేస్తే 3 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇమీడియట్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్ అలాగా కాదు, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, we need to take that points guys. And
ఇన్ ది ఇమీడియట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ఫ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటారు బికాస్ మనం ఏమి కాల్ చేస్తారు వర్ ఈస్ దట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్యాలెన్సెస్ అంతే రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫంక్షన్ నేమ్తో ఏం కాల్ చేస్తలేదు ఆర్ఎల్స్ వేరియబుల్ నేమ్తో కాల్ చేస్తలేదు సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ఫ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఓకే యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ పాయింట్స్ నోట్ not here immediate invoking function will execute only one time only once or else only once take only once okay take these points guys actually you adagachu maybe give some points of immediate invoking function adite meer rayali so while calling the immediate while calling that immediate invoking function or else once we declare the immediate invoking function immediately in the next line immediately in the next line we need to call that method call that function by giving or else by writing parenthesis parenthesis guys actually that's a parenthesis itself na like this one this is a parenthesis so ఈ parenthesis దాంట్లో మనం immediate in the next line కాల్ చేస్తాం అంతే that's the thing you need to take that points suppose sir if you want to means this immediate invoking function doesn't return any values guys remember that one immediate invoking function మీరు రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చినాను మనం యూటిలైజ్ చేయలేదు immediate invoking function doesn't return any values ఇక్కడ యావది రిటర్న్ వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేయదు బట్ దెర్ ఇస్ ఏ పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ యువర్ విష్ సపోజ్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ కామా బి దిస్ ఇస్ అ పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దాం చూడండి కన్సోల్ డాట్ లాగ్లో ఏ అండ్ బి సో ఏబి కామా బి అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది బికాస్ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ వాల్యూ సో యూ క్యాన్ పాస్ ది వాల్యూ 10,50 సి 10,50 అనేది పాస్ చేయొచ్చు ఇలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ అ నేమ్ సి యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ నేమ్ ఆల్సో నేమ్ అనే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేద్దాం యూ నీడ్ టు డూ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ నేమ్ హియర్ సో నేమ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ రాము Ramu is a string na you need to pass that string value guys see Ramu we are getting like this ante then if you are using return అనే కీవర్డ్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నావు అనుకో రిటర్న్ ఏని రిటర్న్ చేస్తున్నావు we are not getting that one అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం రిటర్న్ చేయాలంటే we need to show that one into one వేరియబుల్ లో షో చేయాలి బట్ వేరియబుల్ లో షో చేయక పాసిబుల్ అవ్వదు ఇక్కడ ఇమీడియట్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ లైన్ లోనే కాల్ చేయాలి వన్స్ అట్ అ టైం డిక్లరేషన్ అవుతానట్లే సో అందుకే రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చినాను రిటర్న్ వాల్యూ ఇచ్చినాను బట్ వీ కెనాట్ యూటిలైజ్ దట్ వన్ గైస్ రిమెంబర్ దిస్ వన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి యూ నీడ్ టు స్టోర్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ యాడ్
ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్. లైక్ మనం వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేద్దాం చూడండి. యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ యాడ్. See what is that output we are getting? యాడ్ని ప్రింట్ చేస్తుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఏ వాల్యూ గెట్ అవుతుంది అంటే ఏ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ అవుతుంది 10. ఆ 10 అనేది రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ వాల్యూ రిటర్న్ కాలేదనుకో దట్స్ అన్డిఫైన్డ్. సో ఇలాగ యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి పడుతుంది. ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ రిటర్న్ వాల్యూ, నేమ్ రిటర్న్ చేద్దాం. సి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఎంటైర్ థింగ్ ఏం రిటర్న్ అవుతుందో వేరియబుల్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ లైక్ దిస్. ఇలాగ కాల్ చేస్తేనే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. బట్ కాలింగ్ టైంలో వాల్యూని స్టోర్ చేసుకొని వేరియబుల్లో పాస్ చేస్తానంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ గాయ్స్. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో ఎంటైర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాల్సి పడుతుంది. బట్ మనం ప్రీవియస్ ఎట్లా చేస్తుంటామే, సపోజ్ దిస్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేసి కన్సోల్ డాట్ లాగ్లో పెడితే రిటర్న్ అయ్యే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుండే, లేకపోతే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ప్రింట్ చేస్తుంటాం ఆ వేరియబుల్ని. బట్ ఇది అలా పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎంటైర్ ఫంక్షన్నే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాల్సి పడుతుంది. లైక్ దట్. I hope now it's clear for you. This is all about the immediate invoking function or else self calling function. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. అసెంచర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో యూ నీడ్ టు రివిజన్ దట్ వన్. సో అసెంచర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో వీఆర్ కాలింగ్ దట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో దే ఆర్ గివింగ్ ద స్నిప్పెట్, కోడ్ స్నిప్పెట్ ఇచ్చేసి గెస్ ది అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ వన్ అని ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారు మల్టిపుల్ చాయిస్లో. ఓకే, నౌ ఇట్స్ క్లియర్. దిస్ ఆరో ఫంక్షన్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తాం గైస్. Hope now it's clear. I will end the class now. Thank you. Give a minute. So you need to practice and I will give some assignment for questions for this one guys. And assignment is just you need to exit that one. So question number 1. Write a JavaScript program to find area of circle by using normal function with parameter. With parameters, remember that one. So second question, write a JavaScript program to find area of rectangle by using immediate invoking function, immediate invoking function with parameter. The second question, third question. So write a JavaScript program to find the area of triangle by using immediate invoking function. Also, that's the functional expression. Functional expression with parameter and return type. Return type kane undi. Return type. This is the 3 questions. So our functions ఏవే ఉన్నాయి ఆ functions పైన 3 questions we need to discuss this one. Means we need to solve these problems guys.
This is the assignment question. So without missing, you need to solve this. Okay, done. I hope this is clear. So thank you. This video start cheyagaనే we need to solve this one. Okay. Thank you, students.